First of all, let me say that Ambassador Stuart Jones sends his regrets. He wanted to participate today, but because of the press of other business in Baghdad, was unable to come up here and be present. We're very concerned in the United States about the financial challenges affecting the Kurdistan Regional Government as well as the government of Iraq. We think this is one of the most serious challenges they have confronting them, in addition to the security challenges that they're facing because of Daesh, as well as the humanitarian challenge of dealing with over 3 million internally displaced persons and refugees. We think it's very important that they address the fiscal imbalances, that they reduce their reliance on oil as a source of revenue, that they expand and diversify their private sector, and reduce their public sector employment. To assist them in this, the United States is providing additional funds for humanitarian assistance. Secretary of State John Kerry recently announced during his visit to Baghdad that the United States would provide an additional $155 million for humanitarian assistance to deal with the internally displaced people, over 1 million of which are here in the Kurdistan region. And in addition, last week, our Secretary of Defense from the United States, Ash Carter, announced that the United States would be assisting the Peshmerga to build their capacity to fight Daesh in the amount of approximately $415 million in additional assistance that will help provide food, fuel, logistical support, medical supplies for the Peshmerga. This type of assistance is designed to alleviate some of the pressure on the budget deficit that is faced here in the Kurdistan region. And we're also working closely with the government of Iraq in supporting its negotiations with the International Monetary Fund on a standby arrangement which will provide additional support once concluded and additional actions to be taken by the government of Iraq to restore some of the fiscal balances and to also unlock for the country of Iraq, including the Kurdistan region, additional support from other international financial institutions, including the World Bank, and international donors, including the G7 countries and other countries that are interested in supporting stability and prosperity here in Iraq. I think that we all recognize that the confluence of events, the invasion by Daesh 2 years ago, the collapse of world oil prices, the reduction in budgetary support from the central government to the Kurdistan region has caused the severe financial hardship that we see today in the Kurdistan region. And of course, overcoming this is going to require difficult decisions by the government, reform decisions, ways in which they can rationalize expenditures, find ways in which they can promote employment in the private sector. But it's also going to require an increased role in the private sector, particularly in the banking sector. Capitalism, as the term implies, is built on credit. It's built on funds that are available, that are saved by some individuals and that are borrowed by others for productive investment, for job creation, to fuel economic growth in a region or in a country. The banking sector in the Kurdistan region is under severe pressure. The central bank branches that are in Erbil and Sulaymaniyah are no longer functioning as central bank branches. The Kurdish regional government has essentially borrowed the reserves or the capital that existed in those branches. And there's a severe liquidity crisis within the private banking sector in the Kurdistan region. And so one of the issues that will have to be addressed is how can you recapitalize the banking sector? How can you increase access to credit to private sector entrepreneurs, businessmen who need working capital, who want to create new jobs, who want to create investment projects that will help rebuild and reignite the economic growth in this region. And lastly, you'll need greater cooperation between Baghdad and Erbil on a range of economic issues, everything from how oil revenues are handled, how budget support is handled, harmonization of tariff schedules that will have to be in connection with the efforts on the banking sector.
I'm going to ask each of our panelists to speak for about 10 to 12 minutes. After that time, and I know we have presentations by two of our panelists, after that time we want to open it up for questions and field any queries or comments from the audience. So maybe I will start by asking Mr. Fazl Nabi to start with his presentation. Okay, thank you. Yeah, we're on the stage. It's up to you, wherever you want to go. No problem. I'm speaking in Kurdish, okay? You haven't any problem? No problem. That's right, I'm from Baghdad, but طبعا پێشەکی سپاسی کاک دکتۆر دلاوەر و ئەو برادران دەکەین کە ئەو مولتەقایان ساز کرد. و فرصتیان دامەلەوەی ئەمەش بین چەند قسەیەک لەسەر وەزعی مالی عێراق و کوردستان بکەین. ئەو قسانەی کە بەڕێز سەرۆکی جەلەسە باسی کرد قسەی عام بوون، قسەی باش بوون و فعلا زۆریان ممکنە مفیدن لۆمە و یەک لەوانە مەوزوعی ستاند بای ئەڕێنجمنت کە باسی کرد و دوایی تۆزەکە من لەسەری دەڕۆم و باسیەکەم تۆزەک بە تەفسیلی تر لەوەی بزانین گەیشتینە چێ لەگە IMF. طبعا وضعی مالی چ لە عێراق و چ لە کوردستان حقیقەتەن هەمومان نەزانین ئێستا وەزعشی خراپە، ناتوانین بڵێین زۆر خراپە، ممکنە هەندێک خەڵک بڵێ زۆر خراپە، بەڵام لەبەرەوەی ئێمە خۆمان مەسئولی داراییە، ناوی بڵێین زۆر خراپەوە، دایمەن دەبی متەفائل بین بەوەی کە بتوانین ئەو تەنگژە ئابووریەی کە دروست بووە دەرباز ببین لێی. نامەوێ باسی مازی بکەم، حقیقەتەن مازیمان ممکنە زۆر باش نەبووبی لەبەرەوەی نەمانتوانیە ئەو چاکسازیانەی کە پێویست بووە لە بواری دارایی لە عێراق بکەین لە هەموو بوارەکان تەوان، بەڵام زیاتر ئەمە باسی بواری داراییەکەین بەڕەغمی ئەوەی بواری دارایی مرتەبیتە بە هەموو بوارەکانی تر. و نەمانتوانیە ئەو عیلاقە باشە لە بینی کوردستان و بەغدا بە شکلێک دروست بکەین کە باس کرا بتوانین زیاتر لە مەسلحەتی هەردوو لا بە شکلێکی ڕێک و پێک بیقۆزینەوە لەوەی بتوانین ئەگەر هاتوو تووشی تەنگژەی دارایی بووین هەردووکمان بە یەکەوە بە هەمان شکل توش ببین لەوەی دوو جۆر لە دارایی دروست نەبی. بەڕەغمی ئەوەی ئەمن ئیمانم بەوەیە ڕاستە سیاسەتی نەقدی مرکزیە و لەلایەن بانکی مرکزی عێراقەوە دادەندرێت کە بە ڕێز عەلی عەلاق ئێستا محافظی بانکی مرکزی ئامادەیە لە گەرمان حەزمانە کرد ئەویش لەگەڵمان بواە، بەڵام دکتۆر دلاوەر سیاسەتی مالی و نەقدی ینی دارایی و نەقدی لێک کردەوە، لێکمانی کردەوە لێرە. فی کول ئەحوال ئینشاءڵڵا ئەو لە محاضەرەی خۆی بە تەفسیلۆتان ممکنە باسی سیاسەتی نەقدی بکە. عادەتەن سیاسەتی نەقدی لە دووەلی فێدراڵ حکوومەتی مرکزی حکوومەتی فێدراڵ لەی مەسئولە، بەڵام لە سیاسەتی دارایی ڕاستە دیسان وەزارەتی دارایی عێراق لەی مەسئولە، بەڵام لە زۆر لە حکووماتی فێدراڵ حکووماتی ئەقالیمیش ئەتوانن هەندێک سیاساتی دارایی هەندێک هەمووی نا 100% بەڵام هەندێک لە سیاسەتی دارایی لۆ خۆیان بەگوێرەی ئەو وەسائلانەی کە هەیەە هەندێک سیاسەتی دارایی دابڕێژن لەوەی حسابی ئەوە بکەن کە ئەگەر هات تووشی هەر تەنگژەیەک بوون بتوان لێی دەربچن. لێ مازیمان با لە فکرکەین بین ئایا ئێمە ئێستا وەزعمان چییە و وەزعمان چ بکەین. طبعا موضوعی دابەزینی نرخی نەوت تاثیرێکی زۆری نەک تەنها لە عێراق و کوردستان بەڵکو لە هەموو دەوڵەتانی منتیقە کردیە و هەمووتان باشە زانن، ینی زۆربەی دووەلی خەلیج کە بە دووەلی دەوڵەمەند بەناوبانگن بەڵام بودجەکانیان ئێستا بە عەجزە کە جاران بە فائز بووە و ئێستا خەریکن هەندێک لەو دەوڵەتانە مۆزوعی قەرز دێتە پێش و قەرز وەرگرن لە هەندێک مؤسساتی مالی یا هەندێک دەوڵەتی تر. بەڵام عێراق مشکلەکەی گەورەترە لەوانی تر لۆ چونکە بنیەی تەحتی نەبووە. حقیقەتەن ئێمە ئەوەی کە بووە لە عێراق بنیەی تەحتی تەدبیر لە سناعە لە زراعە هیچ شتێکت وەکو پێویست نەبووە، تەنها ئەوەی کە بووە سناعاتی نەوتی بووە و اعتیمادی کولی کرایتە سەر ئیراداتی نەوت لە عێراق. لە هەموو ئەو بودجانەی ئەمن لە ساڵی 2007ەوە وەکیلی وەزارەتی دارایی ما تا ئێستا عەدا ئەو فترەی کە ئیستیقالەمدا ساڵی 2014 وئیلا هەمووی ئێمە لە بینی 91 تا 95% بە گوێرەی بودجەی ساڵەکان اعتیمادمان کردیتە سەر ئیراداتی نەوتی.
دابەزینی نرخی نەوت تەسیرێکی یەکجار زۆری لە ئێمە کرد، چونکە هەر بودجەیەک ئەگەر هاتوو یعنی لە هەر دەوڵەتێکە تو 91 تا 95% احتیمال لەسەر ئیراداتی نەوتی بکەیت، طبعاً تووشی مشکلەی گەورە دەبی کاتێک کە نرخی نەوت دادەبەزی و دابەزینی نرخی نەوت من نامەوێت باسی بکەم چونکە من متخصص نیمە لە بواری نەوت و دائما نامەوێت دەست لە کاروباری خەڵکی تر وەربدەم و لە جیاتی خەڵکی تر قسە بکەم، بەڵام هەمومان نەزانین دابەزینی نرخی نەوت تەنها عاملی اقتصادی نەبوو بەڵکو عواملی سیاسیشی داخل بوو. لۆیش تەماشەیکەن و هەمووشمان تەوەقعی ئەوەمان نەکرد کە لە مانگی چارەوە نرخی نەوت تۆزێک بەرز بیتەوە. ئێمە چەند مانگ پێش ئێستا گوتمان لە مانگی چار دەست پێ دەکات تۆزێک نرخی نەوت بەرزە بیتەوە، لۆ لەبەر ئەوەی ئەوانەی کە دەستیشان هەبووە لە دابەزینی نرخی نەوت تەحملیان نەما لەوە زیاتر، زەرەکانیان ئەوەندە زۆر بوو لەوە زیاتر و وەزعی يعني خارجي تصوري اقتصادك اگر هاتو نرخي نەوت ببیتە 21 و 22 دلار و 25 دلار شتیوان نییە لە هیچ جێگایەک. اینجا وەزعی عێراق بە حقیقت لەگە کوردستان بەداخەوە لە یەکی هەفتی 2015 هەمووتان نەزانن کە عێلاقەکە تێک چوو لەبەر ئەوەی لە قانونی بودجە مادەیەک هەیە، ئەو مادەیەش دەڵێ ئەگەر هاتو هەر لایەک پابەند نەبوو بەو ئیتیفاقیە لایەکەی تریش پابەند نابی بە هەمان ئیتیفاقیە لە یەکی حوت ئەو عێلاقەیە تێک چوو. ئەوەش بووە سەبەبی ئەوەی کە کوردستان ممکنە زیاتر تووشی تەنگژەی ئابووری بوو و سەبەبەکەش ئەوەیە عێراق دەوڵەتە مؤسساتی هەیە و عێراق زەماناتی هەیە وەکو دەوڵەت، عێراق بانکی مەرکەزی هەیە کە ئەتوانی تۆزێک تەوازونی وەزعەکە ڕابگری و یارمەتی حکوومەت بدات بە شکلێکی غەیر مباشر نەک بە شکلی مباشر. لۆیێ عێراق ڕاستە تووشی تەنگژەی ئابووری بووە و هەموو خەڵک وای تەوەقوع کرد کە ئێمە لە ساڵی 2015ەوە ئیتر ناتوانین موچەی خەڵک بدەین، بەڵام تا ئەو لەحزەی کە من لێرە دانیشتیمە موچەی خەڵک بە تەواوی دەدرێت، مەسروفاتی کامل لە عێراق کرێت، ئەوەی کە ضروریە طبعاً. ئێمە زەختێکی زۆرمان لەسەر نەفەقات کردیە وەکو ئێستا کە دێمە سەری، بەڵام لە هەمان کات محاولەشمان کردی ئیراداتی خۆمان لە جوانبی تر زیاد بکەین. ئومێدم وایە کە ئێمە هەردوو لا بتوانین عێراق و کوردستانیش بەیەکەوە ئیش بکەین و هەر یەکێک ئیسیفادە لە خبرەی ئەوەی تر بکات. ئومێدم وایە کە ئەو قسانەی کە ئێمە دەیکەین و یا خەڵکی دی دەکا ئێمە هەمومان ئیسیفادە لە یەکتر بکەین، چونکە بەداخەوە ئێمە لە عێراق سەقافەتێکمان هەیە ئیسیفادە لە ئەفکاری یەکتر ناکەین، ئیسیفادە و ئەزانین ئەمن هەموو شتێکە زانم نازانین فوق كل ذي علم عليم. وەنیە مامۆستا لۆیێ پێویست بەوە دەکات کە ئێمە هەمومان لە یەکتر وەرگرین، شت وەرگرین و بتوانین بەیەکەوە شتێک دروست بکەین کە بتوانین لەو تەنگژە ئابووری کە ئێستا تێکەوتینە هەمومان لێی دەربچین. طبعا کاتێک کە من باسی عێراقەکەم بە حقیقت دەبی ئەوە بزانین کە کوردستانی شەگریتەوە لەبەرەوەی بمانەوێ نەمانەوێت کوردستان تا ئەو لەحزەیە پارچەیەکە لە عێراق و اقتصادی عێراق تەسیری لەسەر کوردستان هەیە و بالعکسیش. طبعا زۆر قسە هەیە بەداخەوە وەختەکان کورتە، بەس وابزانم تۆزەک ئەگەر کەمێک زیاتر وەخت بداتە من چونکە لەوەی زیاتر بتوانم ئەرزی ئەمن لە خۆم لە ناو مشکلەکەمە، مشکلەکە لێرەیە خۆمان لە ناو مشکلەکەینە. ئەجا زۆر قسە هەیە و زۆر لە خەڵکی اقتصادی و ئابووری و ئاکادیمی قسەی زۆرەکەن لەو بوارە، بەڵام مهم ئەوەیە ئایا ئێمە چ دەتوانین بکەین. ڕاستە نەزەریات زۆرە، بەڵام ئێمە ئێستا لە عێراق و لە کوردستان چ دەتوانین بکەین. حلولی ئانی هەیە و حلولی متوسط هەیە، متوسط المەدا و حلولی بەعید المەداش هەیە. ئەمە نامانەوێت قسەک بکەین کە پێمان ناکرێت دواتر ناتوانین جێبەجێ بکەین. ئێمە وەکو عێراق لەوەی کوردستانیش بتوانین ئیسیفادە لەو شتە بکات. ئەو چاکسازیانەی کە دەست درایتێ ڕاستە، ممکنە زۆر کەس بڵێ لە عێراق چاکسازی ناکرێت و لە عێراق وایە نەخێر، هەندێک چاکسازی توانرایە بکرێت. ئەو حلولی ئانی کە هەیە لەوەی لەو تەنگژە دەربچین ئەوەیە کە دەبێ بە دوای مەسادری ئیرادی ئانی بگەڕین کە چیتر ئەتوانین بکەین، لەوەی ئیراداتمان هەندێک زیاد بکەین و بە دوای ئەوە بگەڕین زەخت لەسەر نەفەقاتی خۆمان بکەین. واتە ئەو مەسروفاتی کە لە بودجە هەیە ئەوەی غێر ضروریە ئەتوانین ئێستا زەختی لەسەر بکەین و دلیلیش لەسەر ئەوە کە ئەتوانین زەخت بکەین فعلا تەنها ئەوانەی کە ضروری نەبی. دلیلیش لەسەر ئەوەیە کە ئێمە پێشتر 100% نەفەقاتی تەشغیلیمان لە وەزارات سەرفە کرد و هیچی پێوە دیار نەبوو. ئێستا جاری وایە 10% لە نەفەقاتی تەشغیلیان لۆ سەرفەکەین. تەوەقع بکەن کە ئێستا وەزعی وەزارات هەندێک لە وەزاراتی عێراقی
باشترە لەوەی کە پێشتر بووە بەدە لە سەد بزانە ینی کو ئەتوانی کەواتە ئەتوانی ماڵداریەک بکەی زەخت لەسەر نەفەقاتت بکەی ئەوەی ئێمە کردیتمان حقیقەتەن لە مەسەلەی چاکسازی طبعا هەردوو حکوومەت دەستیان بە دووشت کردێ یەکەیان تەقەشوفە ئەوەی تر چاکسازیە تەقەشوف لۆ ئەوەیە کە تو بتوانی لەو مەودا بچووکە هەتا دەرەچی چونکە مەودای تەقەشوف دائیمەن مەودایەکی کەمایانی تا لە وەزعەکە دەرەچی دوای ئەگەڕێەوە سەر وەزعی خۆت بەڵام چاکسازی شتەکە ئیتر مستەمڕەبی تا ئەو کاتەی کە چاکسازی تری بەدوادادێت ئەوەی کە ئێمە باسیەکەی طبعاً ئێمە دەستمان پێکردیە لە عێراق و زۆر باشەکە لە کوردستانیش بکرێت بەوەی زەخت لەسەر نەفەقات یەکەم شت پێداچوونەوەیە بە ملاکاتی وەزارات پێویست بەوەیە کات کە جارێکی دی پێدا بچینەوە ئەوەی کە پێ گوترێ لە عێراق فەزائی و ئەوەی لە کوردستان پێ گوترێ بە بە زووترین کات ئەوانە پاککەینەوە لە ملاکاتی خۆمان ملاکاتمان پاککەینەوە بگەینە ملاکاتی حەقیقی ئەوە طبعاً ئێمە بەنسبەت لە عێراق دەستمان پێکردیە سوا بەوەی کە لە ملاکات هەیە و ئەوەی کە لە تەقاعودیش هەیە و ئەوەی هەندێک خەڵک هەیە کە پارەی ڕعایی ئیجتیماعیش وەرەگری بەڵام خۆی موظفە لۆیە لە عێراق ئێستا بەرنامجێکمان فترەیەک پێش ئێستا دانا لەگە دیوان ڕقابەی مالی لەوەی بتوانین تەقاطع بکەین لەبەی دیوانە لەوەی ئەو خەڵکانە بتوانین ئاشکرا بکەین و بە دەریان بنین و زۆر لەو خەڵکانە کە ئاشکرا بوو نەدران تدادگاوەیە ئەو پارانەی کە وەریان گرتیە ینی دوو مەعاشی وەرگرتیە یەکێک لە مەسەلەن ڕعایی ئیجتیماعی یەکە خۆی موظف بۆ یان تەقاعود بۆ ئەو پارانە بگەڕینینەوە لۆیە میلاکات زۆر ضروریە کە پێیدا بچینەوە هەمومان لۆەوەی بتوانین ملاکاتی حەقیقی خۆمان بزانین بەڵام نابێ ئەومان لە فکر بچی وەزعی عێراق بەو شکلە بووە لەبەر ئەوەی وەزعی اقتصادی حڕی نەبووە لەبەر ئەوەی قطاعی خاص نەیتوانێت لە عێراقیش بکە هەموو زەختەکە کەوتە سەر قطاعی عام کەوتە سەر حکوومەت لۆیە بە حدودی 7 ملیۆن کەس لە عێراق ئێستا معاش وەرەگرن کە ئەوە لە هیچ دنیایەک نیەشتیوە طبعا لە فکرشمان نەچی زۆر ممکنە زۆریشی لە مەسەلەی وەزارەتی دیفاع و داخلیەوی لەبەر ئەو وەزعی کە عێراق خۆی تێدایە وەزعی شەڕ و وەزعی داعش و إلى آخره لە عێراق دەست درایتێ لە کوردستانی گوێمان لێبوو کە ئینشاءڵڵا ئەوان دەکەن بەس طبعا ئەوانە دەبی جێوەجێ بکرێن ئانینە ئەتوانی بیکەی دەمجی وەزارات زۆر وەزارات ئەتوانی دەمزکەی بەوەش زۆر لە نەفەقات ئەتوانی کەم بکەیەوە بەڵام دەمجی حەقیقی نەئەتوو تەنها وەزیری بی ئەملادا و وەزارەتەکەم لەگە وەزارەتی سەحە دەمج کرد کەواتە لێرە ئەتوو هیچت نەکرد یعنی تەنها معاشی وەزیرەکرد لەدا ئەویش تەقاعود وەرەگری کەواتە نەتوانی ئەویش چارەسەر بکەی کەواتە دەبی دەمجێکی حەقیقی و مەدروس لە بینی وەزارات بکرێ کە ئێستا لە عێراق لوزانی لۆدانرایەوە ئیشی لەسەرەکەن و زۆر لە هەیئات پێویست ناکاکە هەبن و ئەکرێ ئەو هەیئەیە مدیریەکی عامەبی لە وەزارەتێکی تر زۆر لە مدیریاتی عامە ئەیضەن پێویست بەوە دەکا کە ئیتر نەمینی چونکە ممکنە تو بەواسطەی مدیریەکی عامە ئیشی ئەو مدیریە عامەی تر بکەی کەواتە ئەوە هەمووی ئەبیتە سەبەبی ئەوەی کە تو لە نەفەقاتی خۆت کەم بکەیەوە بتوانی سەیطرە لەسەر ئەو وەزع خراوە بکەی کە هەیە طبعا مەسەلەی تەقەشوف کە ئێستا لە کوردستان کرایەوە بەداخەوە زۆر کەس گلەی ئەوە دەکا کە دەرێ بە حدودی 75% معاشی بن کەم بووە ئەوانەی خاستن لە مامۆستای زانکۆنە مەسەلەی کەمکردنەوە بەو شکلە زۆر ڕاست نییە بەڵام ئەتوو دەکرێ شتی ئانی نەکەی ینی ئەوەی کە دوایی جارێکی دی بگەڕێەوە سەر ئەکرێت پێداچوونەوە بە سولەمی ڕەواتب بکەیت وەکو ئەوەی کە لە عێراق کرا لۆی بتوانی ڕەواتب لە یەکتر نزیکەوە و هەندێکیش ینی سیف بکەی لەو پارەی لەو نەفەقاتەی کە حەد بووە کەواتە زۆر ضروریە ئێمە بە سولەمی ڕەواتبی خۆمان دابچینەوە لە کوردستان وەکو ئەوەی کە لە عێراق کرا و ممکنە ئەگەر لەبەر ئەو وەزعانە بواە لە عێراق جارێکی تریش بە سولەمی ڕەواتب دابچینەوە لەوەی بتوانین سولەمەکی ڕەواتبی حەقیقی مانابیت و بتوانین ئەو فەرقە گەورە لە بینی هەموو لایەکەوی و بتوانین هەندێکیش لە مەصروفاتی خۆمان کەم بکەینەوە هەمان کات بێت پێداچوونەوە بە قانونی تەقاعود کە ئێمە ئێستا پێداچوینەوە مەجلیسی وزەرا ئێستا قەرارێکی دەرهینا حتا پلە تایبەتەکان حتا وەزیرێک تەقاعودە بی وەکو موظفەشی بچووک بەڵام فەرقەکە لە چێە لە راتبی ئیسمیە یعنی تەنها لە راتبی ئیسمی فەرقەیە بەڵام بەنسبەت سەنەواتی خدمە و بەنسبەت شتی تر وەکو یەکە کەواتە ئەوانە ڕاستە
ئەمن پێش ئێستا لە وابزانم برادەرەکەم گوێ لێبوو یەک لەو برادرانی کە ئێستا لەگەمە دانیشتێ لێرە وتی ئەوانە شتی کەمن بەڵام بە شتی کەم زۆر دروستە بیت واتە ئەتوانی سەبر بە شتی کەم ئەتوانی شتی گەورەتر دروست بکەیت نابی بڵێ ئەو شتە لەبەر ئەوەی ئەهمیەتی نییە یان مەبلەغەکە 10% کەواتە ئەمن ئەهمیەتی نادەبێ ئەڕۆم ئەهمیەتە دەما 90% نەخێر دەبی ئەهمیەت بدەیە هەمویان لەوەی بتوانیت چاکسازیەکە لە هەموو جانبەکان بکەیت. Can I ask you just to make a couple more comments, and then we'll give you an opportunity during the questions and answers to make some additional points. Okay, as you like. I don't know, but I have some speeches. It is very necessary to. Okay, but I want to give an opportunity for the other panelists, and then we'll come back. مادام با وەختەکەی زۆر نەگرم ئەنجا جانبی دووەم لە موازنە جانبی ئیراداتە دەبی بیر بکەینەوە لە ئیرادات زیادکردنی ئیرادات. طبعا عێراق ڕاستە سعر لەدەست کەس نییە بەڵام زیادکردنی ئینتاج زیادکردنی تەصدیر لەدەست وەزارەتی نەوتی عێراقی بووە. ئێمە لە بودجەی ساڵی 2016 ئەوەی کە تەسبیتمان کردیە 3,600,000 بەرمیلە لە ڕۆژێک بە کوردستانیشەوە ئەوەی کوردستان 550,000 بەرمیل بوو 250 کوردستان 300 کەرکووک کەواتە ئەوەی دەمێنیتەوە لە عێراق 3,050,000 بەرمیل بوو ڕۆژانە. ئێستا عێراق ڕۆژی وا هەیە 3,350,000 بەرمیل بێزگە لە کەرکووک تەصدیرەکات کەواتە ئەو 300,000 بەرمیلە ئەبیتە سەبەبی ئەوەی کە ئیراداتی نەوتی زیاد ببیت لە جانبی تر ئەوەیان لە دەستە خۆتە ئەتوانی شتی تێدا بکەی و ئەوە کرایە فعلەن ئەوەش بوویتە سەبەبی ئەوەی کە تۆزێک لەو تەنگژە ئابووری کە ئێمە تێکەوتینە کەم ببیتەوە. لا طبعا سیاساتی مالی کە لە دەست وەزارەتی داراییەوە ئەمە گوتمان وەزارەتی دارایی کوردستانیش ئەتوانی استیفادە بکات و ئەتوانی خۆشی هەندێک سیاساتی دارایی تایبەت بە خۆشی هەبی. مثلا یەک لەوانە حقیقەتەن قانونی تعریفەی گومرگی کە لە عێراق تەطبیق کرا. قانونی تعریفەی گومرگی خەڵکە کوا دەزانی کە ئەوە زەرەر لە خەڵکی فەقیر دەدات لەبەر ئەوەی سلعی ضروری سلعی ئیستیهلاکی نسبەی زەریبەی زۆرەوان نییە. یعنی سلعی ئیستیهلاکی نسبەی زەریبەی زۆر کەمە بەڵام هەندێک سلعی تر هەیە کە نسبەی زەریبە لەسەری زۆرە. قانونی تعریفەی گومرگی ڕاستە تا ئێستا ئێمە نەماندیتێ ینی ئیرادەکان ئیرادی کە زیاد بەلۆمان ئەوەی کەلەمانجی دوو زیاتر هاتە دەستمان بە حدودی ممکنە 20% بووبی لەو ئیراداتی ساڵی پێشتر بەڵام لەگەڵ ئەوەش باشە دوای ئەوەی کە توانین بەتەواوی جێبەجێ بکەین بەڕای من ئەتوانین ئیستیفادە لە زیادبوونی ئیراداتی گومرگی بکەین. بەداخەوە لە کوردستان تطبیق نەکرا بە حجەتی ئەوەی کە ئەگەر هاتوو لە کوردستان تطبیق بکرێ ممکنە گومرگەکانی کوردستان دابخرێن یان کەمتر مەواد بێ بەڵام نەیانزانی کە تاجرەکان تووشی مشکلەی زیاتر بوون ئەو تاجرانی کە لە کوردستان ئێستا شتەوەنە بەغدا تووشی مشکلە دەبن و سلعەکانیان حجزەکرێ وەزارەی تر گومرجیان لەسەر وەرەگیرێتەوە کەواتە ئێستا لە کوردستان ئەگەر هات و قانونی تعریفەی گومرجی تطبیق بکەن و ئێستاش لەبەر ئەوەی ئیراداتی گومرگ ناگەڕێتەوە بەغدا ئەتوانن ئیستیفادە لەو ئیراداتە بکەن. تەفعیلکردنی زەریبە ئەمن نامەوێت زۆر لەسەری بڕۆم چونکە لە محازەرەی بەیانی کە هەتان بوو زۆر بە جوانی باستان کرد هەتا هەندێک اقتراحاتی زۆر باشم گوێ لێ بوو بەڵام ئەکرێ بە زەریبەدا بڕۆیەوە. ئەمن بەستەنها میسالێکتان لۆ دینم کە ئێمە بە زەریبەدا ڕۆیشتینەوە بە عێراق. ئێمە لە ساڵی 2015 زەریبەی ئێمە نەگەیشتە تریلیۆنێک دینار ئیراداتی زەریبی لە 2015 ئێمە لە مانجی 900 ملیار دینار تا مانجی ئیراداتی زەریبمان هەبووە. یعنی توانیمانە بە 3 مانگ ئەگەر فعلەن تەفعیلی بکەی بە ڕێکوپێکی نامەوێ بچمە تەفاسیلی کەواتە بە 3 مانگە توانیت ئیراداتی 1 ساڵ دەستەبەر بکەی لە ئیراداتی زەریبی کەواتە زۆر زەروریە بەسەردا بچینەوە. طبعا ئەوانەی کە هەیە دانانی طبعا زەریبەی مبیعات لە عێراق کە کەوتینە تەنگژەی ئابووری ئێمە لە 2015 زەریبەی مبیعاتمان لەزەر نامەوێت بە تەفسیل باسی بکەم لە بەروەخت لەسەر زۆر شتمان داناوە توانیمان ئیراداتی خۆمان زیاد بکەین لەو جانبە و دوایی ئەکرێ لە سوال و جواب بە تەفاسیل لۆتان باز بکەم ئەگەر پێویست بکە. وەرگرتنی باج لە شەریکاتی نەفتی چونکە شەریکاتی نەفتی حقیقەتەن ئیراداتێکی زۆر لە کوردستان و لە عێراق بەنیانی ئەوانە پارەی زۆریان هەیە کەواتە بە زەریبە تەفعیل بکرێت لەسەر ئەو شەریکانە و بە ڕێکوپێکی وەربگیرێ و لەسەر زۆر شت
تەفعیلی جیبایی کارەبا و ئاو هەموو ئەو شتانەی کە هەیە ئێستا لە عێراق تەمان خطەی لۆدانرایە و ئومێدوان زۆرە کە لێرەش خطەی لۆدا بدرێ. ئەمن نامەوێت زۆر وەختان بگرم بەڵام ئەمەوێت تۆزەک بەس بە کورتی باسی قەتاعی مەصرفی بکەم کە باست کرد پێش ئێستا. طبعا قطاعی مەصرفی زۆر مهمە، متأکدم دوایی ئوستاز علی علاق بە تەفسیل لۆتان باسەکات چونکە اختصاصی ئەو ئیشی ئەوانە. بەڵام ئەمن تەنها دوو میسالتان لۆ دینم لەسەر بانکەکانی عێراق کە لۆ ئەوی بزانن ئەگەر هاتوو هاوڵاتی سیقەی بە بانک هەبوو چ حرەکەیەکی ئابووری دروست دەبیت. تەنها باسی بانکی ڕافیدەین و ڕەشیدتان لۆ دەکەم. مەصرفی ڕافیدەین ڕەئسمالەکەی تەنها 126 ملیار دیناری عێراقیە. 126 ملیار دیناری عێراقی. بەڵام کوتلەی نەقدی کە تەعاملی پێ دەکات ئەزانن چەندە؟ زیاتر لە 25 تریلیۆن دینار. بزانە چ فەرقەکەیە؟ یعنی مەبلەغێکی کەواتە ئەو مەبلەغە لە چێ هاتیە؟ لە سیقەی هاوڵاتی بە بانکان و دانانی پارە و ئیداعی پارە و حرەکەی پارە و هی تاجر و هی ئەویتر لەوێ هاتیە. یعنی فەرقەشی گەلک زۆرە. 192 ملیار لە بینی 25 تریلیۆن زیاتر. بانکی ڕەشید ڕەسمالەکەی تەنها 50 ملیار دینارە. کوتلەی نەقدی کە تەعاملی پێ دەکات، طبعا ئەم قەزدم لە هەموو مەوجودات و مەطلوبات نیە، تەنها لە کوتلەی نەقدیە بە حدودی 17 تریلیۆن دینارە. 50 ملیار ڕەسمال 17 تریلیۆن دینار کوتلەی نەقدی. کەواتە ئەگەر هاتو سیقا لە بینی بانکان هەبوو ئەکید ئەو بانکانە زۆر دەوریان نەبی لە بوژاندنەوە. نامەوێت زۆر بچمە تەفاسیل بە مەصرفی سەناعی و زراعی و عقاری لۆتان باز بکەم. بە تەنها ویستم شتێک باز بکەم کە ئەگەر هاتوو و طبعا ئێمە ئێستا ئەو بانکانە ڕاستە مەشاکلی زۆر گەورەیان هەیە، بەڵام ئەو لوجنەی کە جەنابی محافظی بانکی مرکزیشی تێدایە لەگە بانکی دەولی و بە ئیعادەی هەیکەلەی ئەو یعنی ئیعادەی هەیکەلەی ئەو مەصرفانە دەکەینەوە و تا ئێستا لە 90 تا 95 لە سەتی ئیعادەی هەیکەلەی ئەو مەصرفانە تەواو بووە و هەروەها داوامان کردیەوە ئیشیان کردیە لەسەرەوەی کە سیستەمی بانکی نوێ بین. مثلا ئێمە هەیئەیەکی ترمان هەیە پێگوترێ الهيئة العامة للمناطق الحرة کە لە کوردستان ئەکرێ ئیستیفادە لە خبراتی وان بکرێەوە. ئێمە داوامان کرد لە منطقەیە کە منطقەی شیناوە کە منطقەی حڕەی مشترک دروست بکرێ لە بینی عێراق و کوردستان. بەداخەوە ئەگەر هاتو لە کوردستان لە هەر سێ محافظە کە ئێستا دەکرێت و مناطقی حڕە بکەیەوە لۆ ئەوەی بتوانی جەزبی ئیستیسمارات و شەریکاتی ئەجنەبیش بکەین لەو مناطقی حڕە. ئێمە ئەگەر بێت و تەماشای ئوردن بکەین ممکنە باوەڕ بکەن ئەمە ناڵێن 50% بەڵام زۆر نییە ئەگەر بڵێم 40% ئیراداتیان لە مناطقی حڕەوە دێت. بەداخەوە ئێمە هیچ ئیشمان لەسەر ئەوە نەکردیە. عێراق لەبەر ئەوەی ئەخیراً let me only 2 minutes, okay? 1 minute. One? Okay, as you like. عێراق لەبەر ئەوەی دەوڵەتە لە تەکژەی ئابووری توانیتی خۆی لێ دەرباز کات ئەویش بە قڕوزی داخلی و قڕوزی خارجی. نامەوێت تەفاسیلی قڕوز بدەم، نامەوێت باسی بکەم، دوای ئەکرێ لە سوالەکان. بەڵام دێمە سەر ئەوەی کە عێراق ئێستا حالیان مەوزوعێکی مهم لە دەستێتی لەگە IMF ئەویش ستاند بای ئەڕێنجمنتە کە ئەوێت تەوقیع بکات لە بینی عێراق و IMF. ئەو تەوقیعکردنی ئەو SBA کە ئێمە ئینشاءڵڵا خۆمان حازر کردی تەوان لیژنەمان لۆی دانایە لە 4/5 تەوەقوعکرێت کە ئاخر مباحثاتمان لەگەیان هەیە لەگە IMF لە عەمان. هەموو ئەو متطلباتی کە ئەوان داوایان کردیەوە خۆمان ئامادە دەکەین لەوەی لۆیان ئامادە بکەین لەوەی بگەینە نەتیجەک بتوانین تەوقیع بکەین. ئەهەمیەتی تەوقیع بتەنها دوو نقطە لێرە باسەکەم. ئەهەمیەتی تەوقیعەکە و ئەوەی کە خەڵک لە عێراق بەغەڵەت تێگەیشتیە. زۆر خەڵک لە عێراق بەغەڵەت تێگەیشتیە کە گەر هاتو ئێمە ستاند بای ئەڕێنجمنتمان تەوقیع کرد لەگەر سندوقی نەقدی دەولی. سندوقی نەقدی دەولی وەسایە داوێتە سەر عێراق و بە تەواوی مسەیتەڕەبی لەسەر هەموو ئیرادەی عێراقی. شتیوانیە سندوقی نەقدی دەولی ئەوێ ئەتوو چاکسازی بکەی. ئەو داوای ئیسلاحاتی لەمە کردی حەزەکەم بزانن و ئێمە ئێستا وا خەتەواتی ئیسلاحات ئەروسینەوە لۆیان کە چمان کردیەوە چ دەکەین لۆی بگەینە نەتیجە لەگەیان. خاڵی دووەم ئەوەیە کە گەر هاتو تەوقیعمان کرد ئەو وەختە عێراق ئەتوانی بە ئاسانی قڕوز لە مؤسساتی مالی عالەمی وەرەگری لۆ چونکە IMF سەپۆرتی توکات کە گەر هاتو ئەو داعمی کردی خەڵکی تریش
تشجيع بيلوي كقروز وقروزي سهل قروزي ميسر بيجوزه بدنا عراق وأوي كتوقع كري لصالي 2016 جنابي محافظي بنكي مركزي لقروا في ذكبون لواشنطن لسبرينغ ميتينغ توقع كري بحدود 6 مليار وشتيك دولار قروز وربجي لصالي 2016 فقط كوقت واني عراق لو تنجي كتيكوتي دربازي بكات إضافة لسر أو أبيت سبورت باش لو جي 7 كقريبا اجتماعيا هي اليابان كبتوان زياتر دعمي عراق بكن وبيدم أويا ككردستان بتواني بنوعك تفاوز بكات لقر هبو جهات لو بتواني حصي خوي لو خروزانا لو دعم دولي أنا ورقري وزور سباس. Thank you. And thank you. Thank you very much, Kak Fazil. I think it's important to note that when governments are asking their citizens to accept austerity measures, it's very important, as Kak Fazil mentioned, that the government be accountable for all of the revenue that it receives, that it's spent to benefit the people, that you eliminate fraud and waste and mismanagement of resources so that you build trust among the public so that they accept the fact that they are going to go through austerity measures. I think what the Kurdistan Regional Government has done recently in making corruption in particular a major issue and arresting people and pursuing prosecution cases against people that have engaged in corruption is a way to restore that trust, to guarantee that the resources that the government has at its disposal are used for the benefit of the people. I think the benefit that the governments provide have to be more than just paying salaries and paying social welfare payments. There has to continue to be capital investment, both in physical infrastructure and capital investment in human resources, which is education. The largest single resource that any country, including the region here in Kurdistan, has is its people, and investment in people, and then human capital is important, and that has to be done if you want to see growth in your economy and be globally competitive. I want to ask now our next speaker, Mr. Mario Al-Jabouri, who's the director of the Banque Cantonale de Genève, to give his remarks. Thank Mario, you, Mr. Chairman. Good morning, and Dr. Deloyer and Mary, thank you for having me here today. For me, it's a great honor and pleasure to be here. I used to live in Erbil, so for me, coming back is almost like coming back home. So I feel very comfortable in addressing you here today. I'm cognizant of the time that we've spent this morning, so I'd like to be very brief and give you at least my very overview and an opinion as to particularly the banking sector and the financial sector, rather than concentrating on the security issues and the crisis that Kurdistan is undergoing. I think we all understand that the banking sector in any country is one of the pillars of growth in the economy and one of the pillars in which you are to build a sustainable economy going forward. Therefore, it's critical, and I believe that not enough attention has been paid to this sector over the past 5-10 years, and probably logically so, because things were so easy when oil was at $110 a barrel. Everybody was happy. Profits were made both by the corporate sector and private sector, as well as the government had healthy budgets and income. But now, when things have started to become more difficult, who do we turn to? Where does the private sector turn and get its revenues, get its credit? How do they implement reform? Now, here it's one thing that struck me over the last few days talking to a lot of people is there's an expectation almost that the entire burden falls on the government. It's not true. The government's role in this is to regulate, it's to create the right laws and implement those laws, because currently there are laws in Kurdistan which are very good. It's just the problem is that they're not implemented accurately, or there's no follow-up, or there's no real mechanisms in which these laws become effective. So from one side, the government needs to create the policy. It needs to use this crisis that it's in right now, almost like, and I use this term very responsibly, create a Marshall Plan for Kurdistan, a plan where there's a priority on infrastructure, an infrastructure which is not just to build the next road or just to build the next manufacturing plant, but really infrastructure which is carefully stands the test, that is going to be a sustainable investment in the future, which will bring
a multiplier effect to the economy. Infrastructure which will generate in the short and medium term, not only jobs, but is actually going to help develop the other sectors of the economy. Diversifying the economy is critical. We have a fantastic blessing, but it's also a curse. We have become very placid and very lazy about the fact that the oil and gas sector is going to provide all of our income in Kurdistan, and that is going to help the growth of our economy. We cannot remain effectively almost like a slave towards this industry. Yes, it's a very important part of our economy, but we need to concentrate on diversifying the economy, and that's very easily said. But if you look at things like agriculture, and many people yesterday and today have been talked about this sector, it is a sector which has inherently a great possibility and potential going forward. The problem is we don't have the right policies. We don't have the government supporting local production. We don't have a proper land register. We don't have people and farmers in Kurdistan having the effective tools and mechanisms to consolidate land so that it becomes efficient and effective for them to do the farming and to look at ways in which they can not only supply agricultural products for Kurdistan, but for the rest of Iraq. Kurdistan is in an incredibly advantageous position whereby we can here become the breadbasket not only of Iraq, but of the entire region. Yes, you have competition from Iran. Yes, Iran is subsidizing a lot of its farming, but that is not an excuse. Capital in this world always finds opportunities, and foreign direct investment in Kurdistan will come if you provide them with the right structures, with the right laws, the rule of law, the right mechanisms in which that capital can profit. And we talked a lot about the fact that the competitiveness of this market is not there. Well, it is and it isn't. We need to come back to basics. As His Excellency, the General Consul, mentioned, that education should be at the forefront. If you are a small and medium-sized enterprise, which is the critical, let's say, engine of any economy, which should be the same in Kurdistan, how do you get credit to apply for one of your investment projects? Well, at the moment, it doesn't matter how much you capitalize the banks, they're not going to give you money because there isn't, on the counter side, on the private sector, there isn't the transparency of your companies. Companies do not audit their accounts. There's no financials which the bank and the bankers in the banks can come and sit and say, well, this investment that you want to make has actually stood the analysis. It is a profitable investment. We can put money in. So it needs to be both sides. And for that, education needs to provide the right type of universities, the right type of training, so that the private sector can have the ability to present credible projects to banks so that they know what the banks require. It's no different here to anywhere else in the world. Banks would like to see, if you're going to invest in a project, that you've done your financials, that you've done your cash flow analysis, that you've done your profitability, so that they have the security to invest with you. Just putting money into the banks right now is not going to solve the problem. It needs to have a holistic approach whereby the private sector works hand in hand with the banking sector in terms of understanding what the banks require from you. So education for me is critical. And really going forward, it's a perfect opportunity. In a crisis like this, inevitably the government needs to take a lot of let's say, tough policies and decisions. It needs to make reform, which is not always going to be well accepted by the masses. But really, this is an opportunity. You have a blank sheet of paper on which you can start building going forward. And if you're not going to do it now, both from a policy and a regulatory perspective and from the ability of people to accept that change is going to be tough. Kurdistan can look on many examples from Central and Eastern Europe. They weren't blessed as much as Kurdistan was with natural resources, but they had to go through this very painful process. You cannot circumvent it. It is a process which every country and every economy has gone through. The good thing with Kurdistan is that you have a natural resource in abundance which can help you speed that process up, as long as you have the right mechanisms, the right laws and regulations and policies which the government implements. And I'm cognizant that I probably have gone over my time, Mr. Chairman, so I'd love to have the Q&A session whereby we can talk and answer your questions more, and I'll pass on
the time to my esteemed colleagues. So thank you. Thank you, Mario. I know that our next panelist, Kakwadi Al-Handal from the League of Private Banks, was part of a delegation from the Central Bank of Iraq, headed by the governor, Dr. Alak, who came up to the Kurdistan region and participated in some discussions. I hope that in your comments, Kakwadi, you'll be able to comment a bit on how that those discussions went, what the prospects might be for restoring the functions of the Central Bank of Iraq branches in Erbil and Sulaymaniyah. Kakwadi. Thank you, Mr. Chairman. I have a presentation actually. Just go ahead with your presentation. صباح الخير وبياني باش وجود مورنينج فور اول. طبعا اربيل انا لي حقيقه بها تواجد تقريبا من 2007 عندما كان لديها فقط فندق واحد اسمه هولير بلازا قبل ما تكون هذه الفنادق كلها، فكنا انذاك نعمل هذه المؤتمرات في هولير بلازا. كذلك سليمانية كان عندها فندق واحد اسمه سليمانية بلازا، فكنا ايضا من 2007 2006 نعمل هذه المؤتمرات، فلذلك احنا متواصلين دائما في مؤتمراتنا وندواتنا وركشوبات دائما. البرزنتيشن حقيقة يخص نفس البند اللي احنا بدنا نتكلم، فرص التمويل وموضوع الثقة بالمصارف. بهذا البرزنتيشن عجبني هذا الرسم بصراحة، فلتعرضه لكم أولا من شان نشارك كنا مع الموضوع. ميري منهم موقعها من هنا، هل هي من تنتقد أو هل هي من تقترح أو هل هي من تعمل، أو إحنا كرابطة مصارف من نحن من آمن هذه. فلاحظ احنا لاحظ هذا الوضيع انه من ينتقد هذا طابوره طويل، من يقترح وسط، ولكن من يعمل قليل. فراح نقول وبعدين اسالكم بنهايه مشان نشارك كنا من نحن حقيقه كرابطه، من نحن من هؤلاء الثلاثه؟ هل احنا عملنا او هل انتقدنا او هل اقترحنا؟ فارجو ايضا اريد الاجابه منكم لاحقا بعد ما تشوفون العمل اللي احنا قلنا لكم به هسه. راح نبدا. احنا موضوع مقدمي خدمات التمويل بالعراق. الخدمات التمويل بالعراق هي عباره عن رسمناها عباره عن ثلاث دائرات كبار: المصارف الخاصه والمصارف الحكوميه، شركات التمويل اللي هي شركه التمويل المشاريع الصغيره والمتوسطه، وشركه الكفالات العراقيه، ومؤسسه التمويل الاصغر. هذه حقيقه الثلاثه الموجوده هي الاساس التمويل الموجود في العراق. هذا الجزء الاول من فقره التمويل. اذا جينا على تفاصيلها، من هي شركة الكفالات العراقية؟ شركة الكفالات العراقية هي مضمونها شبه الشركات المؤسسة في الدول المجاورة، يعني الأردن، لبنان، دولة الإمارات العربية المتحدة. هي شركة حتى حسب قوانين الدول المجاورة البنك المركزي لتلك البلدان دخل شريك بها، فإذا هي تكفل القروض بنسبة 75% من القرض اللي يمنح من المصرف، فإذا هي تساعد في عملية التمويل. والشرط الثاني بها أنه تكفل من 5000 إلى 250,000 دولار، والثالثة تأخذ ضمان لهذا القروض بمعدل 2%، ويمكن أن تصل فترة السداد بها إلى 5 سنوات، والتركيز على القطاعات اللي هي الصناعية والزراعية والإعمار. طبعا احنا هناك قطاعات لا نعمل بها، هي المضاربة بالعملة والقطاع المصرفي والتأمين واستثمار الموجودات. إذن هاي الشركة الأولى هي شركة ضمان القروض، وهذه أول شركة أطلقناها هنا من هولير بلازا في سنة 2007 بمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية. أنا أتذكرها تماما عندما أعلنا في هذا المؤتمر، وكان عبارة عن عشاء عمل، وأعلنا وكانت آنذاك جابت منحة بحدود 8 مليون دولار أن تمنح هذه الشركة، وبالمقابل إحنا نساهم من يمنا برأس مال معين، ونجحت هذه الشركة، واليوم هي تكفل قروض وصلت رقمها الآن إلى هذا اليوم اللي حددت المعلومة بها إلى 18,000 قرض بما يعادل 22 مليار دينار عراقي، وهذه الرقم اليوم اللي حددته. إذن هاي الأولى. الثانية، بعد 2007 إلى 2009 وجدنا بعض المصارف تعزف عن موضوع الدخول بالتمويل. السبب بسيط جدا، يعني الكل متلقي يعني يعرف هذا الأمر. قسم من المصارف انشغلت في عملية ربما نافذة بيع العملة، قسم من المصارف انشغلت في عمل أنه هي لا تريد تطمئن في التطوير العقاري،
فلكي نساعد في عملية هذه المصارف أن تنطلق وتساعد في عملية التمويل، فكرنا أن نسوي شركة مشتركة أيضا ساعدت بها الوكالة الأمريكية للتنمية آنذاك، أنه شلون نقدر نساعد المصارف في عملية إذا دفعوا منهم دولار احنا ندفع، يعني الشركة تساهم بدولار آخر، فصارت منحة مقابل في سبيل نسوي فاند لعملية المساعدة في عملية الإقراض تفعيل المشاريع. وجئنا احنا حقيقة تسع مصارف شاركنا في هذه العملية. واليوم حدثت اليوم المعلومة أنه اليوم نسبة الإقراض في هذه المشاريع وصلت إلى 13 ألف قرض بمعدل 74 مليون دولار. وصلت هاي نسبة الإقراض مالتها، بمعنى أوضح أنه إحنا لدينا تفعيل مشاريع من نقول 14,000 من نقول 13,000 قرض، بمعنى أوضح أنه كل مشروع يساهم في عملية توظيف حسب إحصائية البنك الدولي بواحد 0.7. يعني بمعنى أفضل أنت جاي اليوم تحارب البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية عندما تعطي أو تمنح مشروع في سبيل أنه تقدر تحارب البطالة. وهذا طبعا أنتم تعرفوا هي الآفة اللي نتكلم إحنا عليها البارحة واليوم في مجتمعنا العراقي والمجتمعات الدول المجاورة. والشركة لحد الآن فعالة، وإحنا طلبنا حقيقة حوار مفتوح دائما مع البنك المركزي العراقي، واللي ساهم أيضا احنا نعتبرها بخطوة جبارة وكبيرة في هذه العملية بعد 2009، مو ليس وإنما بعد ما حدث عندنا بالمحافظات الستة هناك بعض الإقراضات صار هناك تعثر بها، فجئنا إلى البنك المركزي وطلعنا المشروع ومشكورين حقيقة لأنه هم درسوه كمجلس إدارة وسمعوا وجهة نظرنا أنه كيف نستطيع أن نفعل عملية الإقراض. فقلنا لهم من الأفور مثل ما عمل الدول المجاورة سواء الإمارات أو أنه دخلوا في عملية المنح فخصصوا مبلغ والزموا البنك والزموا المصارف العراقيه بعمليه تفعيل هذه العمليه الاقراض، ولذلك هم خصصوا 5 تريليون مع للمصارف الحكوميه وتريليون ان للمصارف الخاصه، وبنسبه فائده اقل من 1%. بمعنى اوضح انتم امام فرصه تاريخيه يا مصارف يا خاصه انه تفعلون هذه القروض وتفعلون هذا العمل وتساهمون من طرفكم، وأنا نلزمكم أن تجون تمنحون هذه القروض بفائدة لا تجاوز 5%. وإذا حبيتوا تريد تكفلوها من شركة الكفالات العراقية فهذا الأمر متروك لكم. إذا مردتوا هذا الأمر هو انطلاقا من المصرف يعرف زبونه، أكو هناك مبدأ KYC اللي هو أعرف زبونك، فأنت تعرف زبونك تريد تكفل من شركة الكفالات العراقية. إحنا تفاوضنا مع شركة الكفالات العراقية قلنا لهم هذه القروض لكي تكون عملية تشجيعية وتحارب البطالة والفقر يجب أن تكفلون بفائدة لا تزود عن 1%، فيصير مجموع القرض كله لا يجوز المفروض عن 6%. هذا الجانب الوردي. هسه أنتم الحديث اللي دا تسمعوه الآن، ولذلك بناء على ما تكلمنا احنا من البداية قلنا لكم من نحن أمام ذول الطوابير الثلاثة نجي أكيد بالتأكيد عندنا معوقات، والمعوقات راح أذكرها لأنه عملية التقراض يراد لها عملية سداد رأس المال. أنتم تعرفون كل زين اليوم أكو منحة زراعية أو قرض زراعي طلع بمقدار 2 تريليون. أنا أتكلم ويا رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان العراقي، قالت له من تفعلتوه من 2008 لحد الآن قد رجعت من هاي الإقراضات؟ قال والله بس 25%. يعني معناها شنو؟ يعني معناها هذا قرض المفروض تشطبه، لأنه أنت ورا فترة من الزمنية ورا سنة سنتين من تتكلم عن تريليونين وما يرجع رأس المال، معناها التريليونين أنت رجع لك 250 مليون من يمه. إذن هاي مو عملية إقراض، هاي عملية منح يعني مثل ما تقول. فبالتالي إذن هذه الأخطاء اللي راح نجي نتداولها ونقول شنو المشاكل الموجودة عندنا في هذا الموضوع. طبعا من مؤسسات التمويل أيضا هناك التمويل الأصغر. التمويل الأصغر اليوم أيضا نحن نعرف تماما هناك 12 مؤسسة تمويل أصغر. للأسف لا يوجد هناك قانون ينظمها، لا زالت هي منظمات مجتمع مؤسسات تعمل على كل مستوى العراق. واحنا نعتقد ايضا اخر مره طرحنا بيننا وبين البنك المركزي في عمليه اذا نستطيع تفعيل عمليه التمويل الاصغر، لانه هي بالاخير تناشد الطبقه الفقيره بالمجتمع. انتم تعلمون تماما تجربه البروفيسور محمد يونس الذي نجح على مستوى الاقتصاد بالعالم عندما نشا بنك الفقراء. انا التقيت وياه في دبي قبل 2-3 كان عنده برزنتيشن موجوده. فان مسؤوليتنا الاجتماعيه انه امام هاي الشريحه، امام ذول حتى صندوق النقد العربي اخر احصائيه سواها للبطاله
الموجودة عنده وجد من 17 إلى 22% هم النسبة الغير متعلمة، وللأسف في سوريا والعراق يتركزون أكثرهم، وللأسف هم جاهزين يستقطبوهم من المنظمات الإرهابية. إذا هذول هاي الشريحة، إذا كيف نستطيع أن نعالجهم؟ إذا هاي مسؤوليتنا تجاه إذا فعلنا عملية التمويل الأصغر، ولذلك احنا دائما نتكلم ونقول إمكانية عمل حقيقة هذا الأمر أنه يندعم على مستوى مثل ما دعمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون بطريقة أنه نسترد رؤوس الأموال اللي راح يمنحها البنك المركزي العراقي. طبعا هنا دورنا هم نرجع على الرسم البياني. ما هو دور الرابطة؟ رابطة المصارف هنا شكلت فريق من الخبراء الوطنيين من القطاع العام والخاص. صدر أمر ديواني حقيقة في شباط 2015 بتشكيل الفريق. رابطة المصارف ترأست هذا فريق التمويل، وقدمت من خلال فريق الخبراء العديد من التوصيات التي أدرجت في حزمة السياسات والإجراءات لدعم القطاع الخاص. ومن هذه التوصيات تخصيص مبلغ تريليون دينار لتمويل المشاريع المتوسطة والمتوسطة عن طريق المصارف الخاصة، و5 تريليون دينار عن ما يعادل للمصارف الحكومية. خطوات إطلاق صندوق التمويل الوطني. يتذكر السيد المحافظ هنا احنا مقبلين على رمضان إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير للجميع. العام الماضي احنا كنا في رمضان أطلقنا هذا الصندوق اللي هو سميناه صندوق التمويل الوطني. هذا كان اجتماعات مكثفة ويا مجلس إدارة البنك المركزي، بعد دراسات وجلسات عصف ذهني كانت متواصلة كثيرة بيننا وبين البنك المركزي. تم مناقشة هذه الآليات شلون نطلقها. سميناه التريليون على مود لا يكون اسم يعني فقط مبلغ، لا فعلا تجربة نريد نقولها ناجحة، صندوق التمويل الوطني. بعدين هو يختص بالمشاريع اللي ذكرناها احنا اللي هي من 5000 إلى 250 دولار، وبعدين أطلقناها في صورة رسمية أيلول 2015. وإحنا الآن نلعب دور الرابطة هي حملات التوعية، لأنه الشمول المالي جزء من استراتيجية البنك المركزي اللي طرقها 2020 هي عدم وجود وعي. اليوم بعض الدول العربية وضعت الشمول المالي في مناهج التعليم من المدارس من الثانويات لكي نستطيع، لأن هناك مناطق نائية لا تستطيع تصلها الخدمة المصرفية. ويعتقد أنا تذكرت مرة والمؤتمرات الموجودة عندنا في مصر يتكلمون عن موضوع الشمول المالي، فنزلنا في شرم الشيخ على من عين بيه، فرجعنا سألته للسائق المصري، فهم يتكلمون الأخوة المصريين بطلاقة، قالوا إحنا الشمول المالي اليوم إحنا متقدمين به هواية ووصلنا إلى مراحل. فقلت له عندك حساب؟ فهو رد علي بزجر باللغة المصرية، حساب إيه يا بيه؟ قلت له لا قصدي حساب بنكي. قال لا، طلع المحفظة مالته، قال هذا حسابي البنكي. فقسم هذا الوعي اللي احنا نعاني من يمه. وريد اركز ايضا البنك المركزي يقول لك الناس تودع الفلوس في المخاديد والدواشك، شلون تقدر تطلع هؤلاء من هذه المرحله وتخليهم يودعون بالمصارف؟ هنا راح ناتي عليها ونقول نتكلم في كلامنا. هو جزء من مسؤوليتنا احنا، جزء من مسؤوليه الجامعات، وجزء من مسؤوليه منظمات المجتمع المدني ان نثقف ماليا ونصل الى مرحله اللي هو البند الثاني، شلون نصل موضوع الامان اللي هو احنا نتكلم عليه هسه اليوم، الثقه، وايضا جزء من هاي مثل ما نقول هي المسؤوليه المشتركه. طبعا احنا ذكرناها موضوع المشاريع الصغيره والمتوسطه، قد نسبه الفائده مالتها وش تستهدف والقطاعات اللي تستهدفها، واللي ايضا ذكرناها بشكل واضح، التجاري، الصناعي، الخدمات الصحيه. وجغرافيه المشروع هي جميع المحافظات العراقيه مع مراعاه التوزيع العادل بين المحافظات. واخيرا هاي لوحه عن عراقيه بين البصره وبين زاخو بزيها العراقي الموجود، انه هاي المشاريع شملت الجميع من دون استثناء، والكل تقريبا استفادوا منها. ولدينا بدقيقه واحده قصه نجاح عن تجربه احنا يعني حقيقه نقولها. انا اليوم مو اوقف بس اليوم امثل رابطه المصارف، احنا نفتخر بتواضع، ليس ترويج عن مصرف احنا نترأسه. احنا اليوم عندنا محفظه باسم مصرف آشور الدولي 62 مليار دينار عراقي بالمشاريع الصغيره والمتوسطه متوزعه الى كل انحاء العراق. فاليوم نفخر احنا ايضا كمصرف آشور انه احنا ضليعين ونجحنا في هذا العمل، ولازم حقيقه ندافع عنه. وهاي واحده من قصص النجاح ارجو انتباه عليها. تفضلوا. أنا يا أبو محمد كان عندي هدف أفتح مشروع مميز وبنفس الوقت أقدر أعيش منه. بديت أخطط للمشروع وصار عندي تصور كامل. صراحة هواية تعبت وما لقيت أحد يوقف وياي، بس بعدين قدرت أحصل قرض من مصرف أهلي وابدي مشروعي.
والحمد لله هسه الهدف تحقق. وأنا مثل ما تشوفون بنيت بيت زجاجي بالسطح أزرع بيه كل الأنواع اللي تطلبها الناس. تعبت هواية يلا وصلت لهاي المرحلة، ووراي شغل بعد. شغلت وياي عمال بالمشروع بعد ما زاد الطلب على الشتلات، وبلشت أسدد القرض وأعيش عائلتي. أتمنى من كل شخص عنده طموح يبدي يخطط للمشروع أو يحصل على قرض. أنت تقدر إذا كنت تطمح تنفذ مشروع عمرك أو تطوره. ابدأ الآن، قدم على قرض من أحد المصارف الخاصة. هذا المشروع اليوم يعتمدوه مجلس وزراء البنك المركزي العراقي وتمويل، وايضا رابطه المصارف، وايضا الموقع الالكتروني موجود عليه ان شاء الله باذن الله، وممكن ان تزوروه تاخذون اكثر من الموقع عليه. بس انا لازم اوضح هذا الجانب الوردي. الجانب الغير وردي، العمليه ما تكمل الاقراض مثل المصرف الزراعي اذا لم يكن مصادر سدادك. اليوم العقار ليس مصدر سداد. ما صار عندنا بالمحافظات السته العقار اليوم قيمته صارت صفر، بل بالاحرى اليوم سموها القروض المسمومه. اليوم بالصين عندما صارت الأزمة مالتها ال5 تريليونات سموها القروض المسمومة، لأنه هي العقارات عندما تكفل قرض آخر فهي إذن أصلا هو هذا قرض إذن مو سداد مؤكد. إذن شنو السداد المؤكد؟ أنا قلت لهم حقيقة البارحة واليوم أكدها، اللي شار عليه السيد فاضل النبي أنه أكو 7 ملايين موظف، بدل ما يكونون حالة سلبية خلينا نستفاد منهم حالة إيجابية، خلينا نوطن رواتبهم في المصارف العراقية الخاصة ضمن تقييم البنك المركزي العراقي اللي يراه مناسب، واللي تتوفر الملاءة والإمكانية يعني عندهم شروط هم البنك المركزي، فخلنا نستفاد منها لأي تكون نفس تجربة المصرف الزراعي، أنه تروح هذه القروض وما يستفادون منها شريحة كبيرة بالعراق. يعني احنا نعتقد أنه هاي ال5 تريليون أو التريليون ممكن أن تصير 100 تريليون إذا دارت بشكل 360 درجة متكاملة، ومصادر سداد تكون مؤمنة من خلال الرواتب اللي تسدد لتكون في المصارف العراقية. احنا هاي الرسالة وصلناها وصارت بها موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية. أما احنا حقيقة لازم احنا نعاني من موضوع عدم الثقة. ليش عدم الثقة؟ أرجع على موضوع طرح السيد فاضل أيضا، أنه المصرف الرشيد أو الرافدين رأس ماله هو 50 مليار، والرشيد أو 120 مليار، والرافدين 65 أو 60، والإيداعات به إكس تريليون أو العكس مثلا. صحيح، لكن أنت من تكون حكومة وتودع 95% من إيرادات الوزارات بهذه المصارف، أكيد هاي راح تصير عشرات التريليونات، وبنفس الوقت يطلع تعميم من وزارة المالية عدم التعامل مع المصارف الخاصة. بالتأكيد شو راح يصير اكو ثقة؟ يعني إذا أردت أن تطاع اطلب المستطاع. فرسالتي احنا لطالما احنا بحوار مشترك بدنا نتكلم احنا بهذه الطريقة الودية الأخوية، الخطأ يكون مصدر قوة لعملنا. إذا نريد نعالج مجتمع بفقر، ببطالة، بإرهاب، إذا ما وصلنا إلى تفعيل هذا المنتج اللي هو المشاريع الصغيرة والمتوسطة المايكرو فاينانس بتعاون السلطة المالية بهذا المشروع وتوطين الرواتب حسب ضوابط البنك المركزي، ستبقى هناك ما يسمى البطة العرجاء في مشروعنا. أتمنى ذلك أن يؤخذ بنظر الاعتبار. وأخيرا هو السؤال راح نرجع عليكم مرة ثانية ونقول لكم من نحن أمام هذه الثلاثة؟ هل نحن نقترح أن نعمل أو فهذا التقييم لكم؟ وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Kakwadi, for that presentation. I think your presentation and what Mario said are really two different sides of the same coin about creating trust in the banking sector and the financial sector. As we know, the capital for investment comes from savings. To generate savings, people have to have trust in financial intermediaries, the banks. They have to attract savings. They have to offer interest rates that make it attractive to people to save and deposit their money in banks. And they also have to have assurances that if the banks fail, they'll get their money back. And there are ways in which most countries, including the United States, deal with this. We had banks fail in the 1930s when we had a Great Depression, and we introduced the federal government depositors insurance program, where the federal government offers guarantees that if a bank fails, depositors will get their money back up to a certain amount, $100,000, for example. That is a way to increase trust from the savings side, from depositor side. On the other hand, there has to be, as Mario pointed out, implementation and regulation
of lending practices. There has to be collateral requirements. There has to be transparency in business plans, cash flow analysis, so that banks can have the confidence and the trust that when they lend money and the money is not repaid, they have a contractual arrangement that can be enforced to recover collateral or to recover the capital that they lent to borrowers. Our last speaker has a distinguished career with the World Bank before coming to the Kurdistan region. Jim Parks, he's currently been advising the Council of Ministers in the Kurdistan Regional Government on how to get through the financial crisis that they're currently confronting. Jim recognizes, as so many economists who have worked on this issue, that these kinds of challenges really present opportunities. They're opportunities to transform what really is an unsustainable macroeconomic or fiscal approach and put it on a sound footing, and to be forced to do that because you're faced with such huge financial challenges. And I'll just conclude, turn it over to Jim. I understand you also have a presentation you want to make. Well, thank you very much, Matthias, colleagues, and thank you to MERI for the opportunity to be with you today. I'm going to speak in English. I work in the Council of Ministers, but Kurdim Zohrapa, so I won't torture you with bad Kurdish, and I'll just speak English, and I'll rely on our friends in the translation booth. So I wanted to present to you a little bit a very simple conceptual framework for thinking about a lot of the issues which my colleagues and Matthias and all of you in the earlier sessions have talked about as they relate to the role of the financial sector and in the crisis period, but also in assuring prosperity and more stability, economic stability in KRG and indeed in Iraq in the future. So I'll present this, and I hope during the Q&A there'll be some criticism and questions about it. So first, and hope you don't mind if I walk around because I kind of prefer that. Conditions, what are some of the key conditions, simple conditions for proper financial sector intermediation, for the financial sector to play its role between the savers that Matthias mentioned and the investors that we've heard about from other colleagues. So what are the conditions for the financial sector to do that job? So one is macro stability. You have to have a stable economy. And what that does is it generates investable resources. So savers are willing to take the money out of the mattress, if you like, the matla, and put it on the table. They're willing to bring it into the country. They may have it abroad. So you really have to have macro stability to start with, because if you don't have money to invest, savers don't put money to invest on the table, you're nowhere, right? So this is step one. Step two is you have to have a positive investment climate. That is, there have to be opportunities for investors to take those savings and put them to work. So to create those opportunities, you have to have a positive investment climate. And we'll come back to some of the points around what does it mean to have a positive investment climate to create those opportunities. And then between the two, you have to have credible financial regulation to build that trust that people, the savers, are going to put their money, they feel they've trust to put the money into those institutions, financial institutions, and then the financial institutions will use those funds appropriately. And if you have credible regulation, that helps build confidence and trust to get the system working. These are conditions to make the financial sector work as an engine for growth and prosperity. So how can we look at this financial intermediation? What do we mean by it? What's a simple way of visualizing it? So one is the savers, they have resources. So they're on one side with their resources. Then they put them, if there's trust, right? They put those resources in the financial sector for the financial sector to put them to work. The financial sector, in turn, then works with investors, right, in order to invest. And then we have a virtuous cycle. The investors generate profits. The profits return to the financial sector, back to the savers. And we have a very virtuous cycle. Looks simple. It's anything but simple. There are a million and one things that can go wrong and do go wrong in this very simple-looking picture.
Now, one of the differences, one of the problems with thinking in the simplicity is deceiving, is that this is a model that's been created over time in the more developed economies. And that model in the developed economies, it's important to understand how it works in order to understand how it can work, not that it necessarily will work, in developing economies. And we're here in a developing economy, so it's a really important point to discuss. So in a developed economy, by definition, the economy is diversified. There are many agents, and they operate in many areas of the economy. So when we look at funds, sources of funds, we're looking at a diversified set. Yes, we have individual savers. That's us. We have institutional investors, pension funds, for example, other institutional investors who are collecting funds and putting them to work. And we have capital markets in developed economies. We have national capital markets and access to international capital markets. This is a really critical element and a fundamental characteristic of a developed economy where there are diversified sources of funds. There's also a financial sector that's not so simple. It's easy to talk about a financial sector. It's much more complex to actually develop one. I'm going to come back just very briefly to that. Sometimes people postulate, they talk about financial sectors in Iraq, they talk about financial sectors in London, and they don't always distinguish between the two, and they're fundamental differences. Then, this is very important, developed economies are diversified economies. In a diversified economy, there are diversified investment opportunities. There are opportunities in industry. There are opportunities in agriculture. There are opportunities in services. And when you look at the structure of the most advanced economies, you'll find that invariably they have a diversified productive base. It may vary, diversified the structure of production in countries in Europe isn't the same as in the United States or in the emerging markets, which are the most advanced developing economies, but they all show diversity. Now, not all economies are developed and not all developing economies are diversified. In fact, that diversification is one of the biggest challenges in going from developing to developed status. What we have, in fact, in the developing world is a large collection of what you might call vulnerable single commodity economies. That sound familiar? That's Iraq. We heard today 90% of exports. We heard today maybe 90%, maybe a little bit less today, up and down depending on prices, but 90% of budgets. It's not alone. There are many economies like that. Here's a picture. Here's a picture of economies that have this characteristic. The definition here is more than 80% of exports are coming from a single commodity. It's not a coincidence that that map and the colors overlap with what we would call a large section of the developing world, and including the region, the MENA region. You can see that. The green ones, oil and gas. Oops, I wanted to use the pointer, right? So the green ones, the oil and gas ones. Well, there we are, right in the middle of dark green, not alone, but vulnerable in the region because of the dependence on oil and gas. There are economies, we've only picked here the ones that are 80%, but there's some who are dependent on agriculture commodities. Few of them, only one actually, that at the 80% level, but many are at the 60 or 50% level, which is still highly vulnerable to, dependent on commodities like coffee or cocoa, right? It's a fundamental problem in West Africa, for example. And there we have minerals. There are actually some economies that are highly dependent on mineral exports, right? So when we think about financial intermediation in one of these economies, right, we're really thinking about something very different
than in a developed economy. In a developed economy, you already have diversification, and you're talking about sustainable growth and prosperity, right? How to keep the engine of growth going to generate prosperity. And a lot of the discussion then is about other elements of the cycle, like health and education or inequality and so on. But you're not worried about the problem of going from a single commodity to a diversified economy in those situations. Here, it's a fundamental issue, because if you don't deal with it, you don't resolve this problem, even if you become richer and more prosperous, it's always vulnerable, it's always fragile. Look here, we heard earlier today in the discussion, even Saudi Arabia, the minister, right, was saying, look, even Saudi Arabia and the rich Gulf countries are facing the shock of low oil prices today. So just becoming prosperous, if you're not able to diversify, doesn't get rid of the fragility, right? It doesn't solve that problem. And even having these rainy day funds that people talk about, a rainy day fund, won't solve the problem indefinitely either, right? Because you have money for a rainy day, but if the rainy day turns into a monsoon, right? You don't have a rainy day, but you have a rainy month or a rainy year, eventually your rainy day fund runs out, and then you're back into fragility. So diversification is really the only way to deal with this risk. So how can the financial sector help deal with this problem? And what are the elements of the situation of being a single commodity economy that hinder financial sector development? How does it work then? Okay, let's look again at our model. And there's some really important differences. Let's look at our model. So we postulate that there is a financial sector. But you don't have diversified sources. I'll speed it up and get there. You don't have diversified sources. To me, this is really important for, maybe I'm wrong, but this is one of the most important issues for Kurdistan. So I ask you, bear with me, just give me 5 minutes extra. Okay. But some others may be thinking, and I understand that, it's getting towards lunchtime or at least coffee time. So this is a fundamental issue. The main source of resources in a commodity that's an oil-dependent economy is oil rents. It's the profits from oil. There aren't diversified savings to start with. Oil rent. And what's the problem with oil rent? Well, one thing is oil rents, right, generally belong to governments, right? So most of these economies, you have a national oil company, or we heard yesterday that KRG should get a national oil company. Iraq has one. Didn't solve the vulnerability in Iraq, did it? Right? It isn't going to solve the vulnerability in KRG either. Even if you have that, it might be a little more efficient than the current situation in KRG, but the money's still going to go to the rents are still going to go first and foremost to the government. And this is a very basic point. What's the government going to do with those rents, right? Well, if the government does what it's done up to today with those rents, what has it done with the rents in KRG? We discussed a little bit this morning. It's done something very constructive with those rents. It's generated prosperity. Many people in this room are prosperous as a result of distribution of oil rents in KRG. And those oil rents didn't just appear in 2014 with the independent oil sales. They were coming before that through the fiscal transfers. They were coming from Iraq, but they were oil rents all the same. Were they going to the financial sector? By and large, no. They were going through to other uses. They were going for, and we'll come back to those uses, but they were going for subsidies. They were going for salaries, right? Yes, they were going to some extent for investments in health and education, which are important, critical, but they themselves directly are not productive. They're not generating immediate, they're not generating diversification of the economy, and they're not investments directly in industry, services, or agriculture, right? So you have this problem. How do you get the oil rents from the government into the financial sector? There's really only one way to do it. You need to run a budget surplus.
That is, you have to spend less than you're making. A consistent structural budget surplus. I assure you that if you go through all the oil economies that were green, dark green, almost none of them run budget surpluses. None of them. On a sustained basis. But if you don't do it, there's nothing left, right, to go into the financial sector. And I exclude from this, by the way, taking money from using money from the oil rents by the government to create its own financial sector. I'm not talking about artificial banks that really aren't banks, right? Those were created at one point in KRG for loans to agriculture and other things. Those are not really the financial sector. Yes, some might include them, but to me they're really government, right? And the loans that they give are government loans. They're not repaid. They're not productive. I'm talking about a financial sector that's private, right? The private economy, and that is financing private sector opportunities, right? What the yesterday, when there was a meeting with, and he'll be here later this afternoon, with the Minister of Development of Turkey, referred to as the özel sector, right? So you have to run a budget surplus. That's a fundamental requirement. And the other problem is, what is the financial sector then going to invest in? If it has the money, if you get the budget surplus, let's assume you could get there, where are the investment? How do you generate the investment opportunities, right? Because the economy starts with one sector, oil, right? Or gas. So how does this happen? How do you get those opportunities? Well, this is a little bit what Matthias and others were talking about. There's the structural reforms. You have to create the opportunities by creating, first and foremost, a conducive investment climate for the private sector to be willing to borrow those funds from the financial sector, take those funds either through loans or other mechanisms, and take the risk of investing, right? Structural reforms are needed. And someone was mentioning that these things have to happen in parallel. And of course, I've gone through it sequentially just to show you the steps, but of course they have to happen in parallel, right? If you just do something on this side, on the fiscal side, and generate a budget surplus and pile up funds in the financial sector, if you don't do anything on the structural reform side to get the investment opportunities, this money is going to sit here. Or, you know, the financial sector might turn around and invest it in the New York Fed, which might help the US economy a little bit, but isn't going to do anything for the economy here, right? So you have to have both of these things happening in sequence. So our little simple picture, you see there's a certain degree of complexity to it. So, how do we make this, Then those structural reforms, they create those investment opportunities, right? And then you can start to have the machine, the engine working that over time, and over time is very important because this is a long, slow process, over time can diversify your economy. I've been in this business 30, 35 years, and I have never seen any other mechanism to do this than the mechanism laying out for you here. Now, that's a challenge to you. You can come back and question me and say, no, there are other ways. But I'm putting it out there for you. I have not seen it work anywhere. Only this, and only through sustained efforts. A key thing that the Turkish minister said to Kakubad yesterday, he said, and they've tripled GDP in Turkey since the crisis in 2001. He said one way, a key thing for us was to move towards diversification and strengthening the financial sector, the macro, the conditions I laid out for you at the beginning. But the most important thing is we sustained that till today. The policy framework we put in place in 2001, we're following it today. See, it takes a long time. And they had much more diversification. They didn't have this single commodity problem that you have. Even in 2001, they didn't have it. They had a different problem. Their financial sector imploded. But you have to sustain this. Stick with it. There's no easy way. There's no shortcuts. This engine takes time to generate the sustainable prosperity that you all would like to have. Let's talk a little bit about the KRG then. So far, it's all been
conceptual. So if looking at the KRG situation then in the context of this real simple model, what can we say? Well, if we look at the first side, the left-hand side, in terms of generating the resources to invest for the private financial sector, how close are they to a budget surplus? Well, if we look at 2013, and this is the consolidated budget that we've put together with the Ministry of Finance and with M&R, you see, pre-crisis, they were already in a deficit, right? Almost 2 trillion dinars. And I'll tell you just a very quick story. When Kak Kubad first came to me and suggested asked whether I'd be interested in working in KRG, it was in 2013. And when he explained to me, we had discussion around the economy, and he explained to me that the situation that they were basically running a deficit. You know what I told him then? I said to him, I tried to say it very nicely, and I wrote to him a note, and I said, thank you very much for the opportunity, but in this situation, without fiscal discipline, I don't think I can help you. That was what I told him in 2013. So what happened in 2014? Not good things. The crisis hit. We know all the shocks, the triple shocks that hit KRG. Deficit ballooned. 2015, measures, first set of measures were put in place. Deficit was reduced. Still a deficit, though. Still a deficit. So some improvement on the macro side, but the deficit continued. 2016, we've seen more austerity. We've seen the 40% cut in civil service salaries, which was mentioned. But is that going to get to a surplus? Certainly not. It will not, for some reasons. First of all, the cut in the salaries is a temporary measure. It's not actually a cut. It's a withholding of salaries, as I think all of you know. The government has, in fact, said that if the conditions improve, it'll consider increasing salaries again. So this isn't solving the structural problem on the salary side. And the structural problems on the salary side are just part of the problem. And I mentioned earlier in the town hall session this morning, the extent to which KRG spends oil rents through the budget, not for investment, for consumption, is extraordinary. Let me just give you a quick number, right? So the salary, and on the salary side, with salaries and cash payments, total payment per month, that's 1.4 million people, right? Whether they're ghosts, or not ghosts, it's 1.4 million. Total payment per month, $750 million. About a third of that is for cash payments. So that's a payment out with no productive requirement no counterpart on production on the other side, 250. Of the actual salaries, a generous number is half of those are non-productive. So that gives us 500 million a month. That's effectively a cash payment, cash transfer, or subsidy. 500 million a month times 12 months, that's $6 billion. We heard yesterday from Kak Hogar that there are major subsidies in the electricity sector. I would say that the electricity sector in KRG is the most highly subsidized on the planet, right? The total cost to you in terms of subsidies to the budget, and whether that money actually flows through the budget or it's oil that you turn in, or gas that you turn into electricity, and the opportunity cost of that, because you don't sell it and you don't get money in the budget, that's another $3 billion. That's low. It's actually a little bit more than $3 billion. So we'd say 3. So 6 and 3, you're at 9. If you take the petroleum product subsidies, right? Cheap oil, cheap diesel, cheap gasoline for your cars, kerosene, naphtha. The numbers, the latest data that we actually have only dates to 2014. Now the government has said, we're not going to give those subsidies anymore. But that's easy to say when oil prices are low. When oil prices go up and you all have to pay more for your diesel and gas, we'll see, right? Because you have a democratic government, right? And it actually does pay attention to what people think. I'm aware of that. Very much concerned about what the citizens think, and that's fair. That's right. But if they don't hold the costs down, if they don't hold those subsidies down, that cost you in 2014 about 70, 80 million a month. Being generous, another billion. That's $10 billion. If we assume your GDP, $10 billion is basically the size of your budget. So that means you're basically shoveling out subsidies
for consumption on the side that are equivalent more or less to your total revenues, right? That's one thing. The other is, that's about 40% of GDP in KRG. These are the largest numbers you'll find anywhere in all that picture of the planet I showed you. These are about as large as it gets. Might be somewhere you'll find some country or economy that subsidizes something a little bit more, but overall, that's got to be one of the single largest bills in the world. I'm not saying it's all negative. It's generated prosperity you all have, but it's not, it's fragile. It's not got that sustainability, that diversification to it because it hasn't been in production. You're still entirely dependent, effectively. 90% dependent on oil and gas, right? And by the way, you're also dependent on the foreign companies that are producing that for you. It's not entirely comfortable, right? You shouldn't be entirely comfortable. I'm going to finish up. Actually, just to finish, because we have about 10 minutes left then for the Q&A. We want to finish about 12:45 and give people an hour for lunch. And Absolutely. Then come back at 13:45. Sorry, Okay. I did take more than 5 minutes. You bore with me. I really appreciate that. I will just list very quickly the structural reform agenda, which is the right-hand side. And this presentation will be available for those of you who would like. On the government, it has, first you have to have the private. To build these, a diversified private sector, well, you have to have private opportunities, private participation. This goes by definition. So we see some of that happening, and more the government wants to do on that side. The investment climate side, look, I won't get into these, but these are really critical issues. We hear them over and over. There's a huge agenda in KRG on this. Competition, there's very little free competition in KRG, and I think that needs to be acknowledged. Entry into most sectors, including construction here, is far from free, right? So that's known. It needs to be addressed. Transparency, big problem. Big problem. It's a problem in oil and gas, but it's not only in oil and gas is it a problem. It's a problem all over. Mechanisms of transparency are poor in KRG. Many people, many observers we have here, every conference I go to, people complain about lack of information, and they're right to complain about lack of information. Rule of law, we're going to hear about that a little bit later. Big issue here. Sanctity of contracts. I think everybody knows there's a problem there. Fiscal sustainability. Well, this for KRG as a single oil commodity. What I'm saying is they need to run a structural budget surplus. They haven't said that's not the policy framework of the government today, but that's where, in my view, it would need to go based on what I just presented to you, right? But there's a roadmap for reforms in the MOF. There's a civil service reform needed, right? The size of government and the productivity of government is not what you would want it to be. And last but not least, the whole financial sector reform and development agenda. I postulated a financial sector existing, but actually you have a very limited one here today in KRG and in Iraq. It's not what you would call a developed financial sector. I would just touch on those agenda items which were mentioned. One is the need, and Matthias mentioned, but we haven't yet talked about it in this particular forum, the need to resolve the issue of the institutional framework for bank supervision in KRG. Is it the Iraqi central bank that's responsible for that? That ambiguity has to, or not, that ambiguity has to be addressed and clarified. This is job number one in the financial sector, has to be solved as soon as possible. You cannot have an unsupervised zone in KRG. That's just not an acceptable state of affairs. Not for all of you. It's not acceptable internationally either. So you have that problem. Second problem is the problem with liquidity has to be resolved, right? That liquidity problem related to that massive increase in the budget that happened in 2014. It was funded that way through liquidity withdrawals from the banking, from the central bank branches here in KRG. That needs to be resolved. The parties have different views on that. I know the KRG view. I'm sure there's a different view coming from the government of Iraq. This needs to be reconciled. This problem needs to be addressed. And thirdly, there has to be a policy-setting mechanism for development of the financial sector in KRG. It will always be distinct from Iraq. There's a region, it's a distinct place. Our colleague said there's two. There'll always be there two, right? The two need to collaborate, they need to cooperate, they need to be in a framework, but
There are two. And there needs to be a body that's in charge in KRG that has a responsibility for developing financial sector policies here. At some type of financial sector development council or something that is charged with this at the high level, and his job is to promote financial sector development within a credible banking supervision and within a framework and within a mechanism to address the liquidity problem. Those are bases on which this third pillar of financial sector development could be built, but it can't be built without addressing those first two. So I'll leave it here, and thank you very much. And Thank you very much, Jim.